mujja kubitebya mpola mpola, mujja genda munnyonnyola kimu ku kimu, mujja kulutuviira ku ntono. Omukulu Tayebwa, Deputy Speaker wa Parliament, yalabikirako ku mukolo ogwali mu kitundu kye Emitooma, era ng'ono ku mukolo gwe gumu kwaliko mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta ati Buhabulwa Kainerugaba. Ebigambo byali bingi ebyayogerwa ku mukolo ogwo, era kyeyongera okuwoloka lwatu nga bagatta kubiri ebyali ew'omukyala Anita Anet Among e Bukedeya bwe yali officiating amakaage n'awa invitation abantu ab'enjawulo nga n'omwana oyo Muhoozi Kainerugaba yalimu. Era ono ye Anita Amongi yayimirira ku magulu ga abiri n'ayongera okukalambira n'agamba nti ye mweteefuteefu okuwagira MK era ne Palamenti mbu eyimiridde wamu ne MK. Ebyo nno bannayuganda babitunuulira ne batandika okwewuunya ne bagamba abantu bano ate abali mu NRM abali mu gavumenti nabo bavuddeyo batulagira ddala oludda kwe bagwa, balina nteekateeka ki eri eggwanga Uganda era biki bye bapulaninga. Anita Amongi nga mumanyi nti ye wa kibuli teyavaayo kubaako kyayogera mu Palamenti. Wabula omukulu Tayebwa olwaba okuva ku mukolo ennaku ntono nnyo nga 2 emabega nnya bwe yakomawo mu Palamenti kyeyatuukirako yagwa nno mu mbi anti Ibrahimu Nganda yamukunye ebitagambika. Kamala okuwa akatambi owulire Tayebwa nga yeegaana. Ekyo kikulaga ki? Nti omuntu bwe baali ku mukolo gwe gumu watuukidde okumwegaana naye yalaba nga taliimu value yadde, taliimu mpeke yadde eya leadership, kubanga amweganye in broad daylight mu Palamenti omuli abakungu ab'enjawulo. Akatambi kano kengenda okubeera nga nkuwa kagenda kubeera mu Tayebwa nga yeegaana mu butongole nti ye tabeera nko ku mukolo Muhoozi Kainerugaba gwayogereddeko. Ekyo kikulaga nti nno Uganda we yatuuka kaakati ababaka batuuka n'okwegaana emikolo gye babaddeko. Kamala okkakuwa. I never attended any event where my brother Muhoozi Kainerugaba attended and addressed the gathering. That's number 2, the youth from my district who are my voters had what they call a baraza, okay? And part of that baraza was also to appreciate their friend. Ebyo nno nga bikyali awo nga twakalaba akatambi ako mu Palamenti yemu bulijjo tubakuutira ne tubagamba nti budget efuukidde ddala budget era nga buli mwaka gavumenti yakuno efulumya budget ewererako ddala ey'omulundi guli yali ya trillion 48 era nga twali tulindirira okulaba budget eno egenda kufulfiringibwa etya. Twategeddeko nti mu Uganda waliwo ebyobugagga bingi nnyo eby'omu ttaka ebifuluma okugenda mu mawanga ag'enjawulo agamanyi okubyexploiting obulungi okubijjamu ebintu eby'enjawulo ebyokwewunda eby'omuwendo. Naye ng'ebyobugagga bino tebiganyulwangamu yadde omulundi ogumu era question mark etuli mu mitima olwaleero twaligambye nti naye ebyobugagga byonna bye tuyina ffe tuyina abantu abajja ne balambula kuno ebyobugagga bino byonna bituyambirawa mu budget nga buli mwaka twetaaga kwewola okufulufiringa budget era ne budget ya 2023-2024 mwalaba nti Uganda yamala kupasuinga loan okuva ku manerenda mu ggwanga erya Kenya okugifulufiringa. Tetumanyi oba eyo loan yaggwayo, tetumanyi biki byali mu ndagaano wakati wa manerendo we Kenya ne gavumenti ya Uganda, tetumanyi kya bugagga kye kya Uganda kye baawaayo okulya loan eyo, kubanga n'ennaku ntono nnyo emabega omukulu Matiya Kashayija yavuddeyo n'agamba nti ye si mweteefuteefu kukola mortgage okufulufiringa amabanja oba okufulufiringa budget ey'eggwanga erya Uganda. Kakati no Parliament ebimu ku bintu bye tubadde nga tuwogerako eno ebbali nabyo byayingiddeyo era kamala okuwa akatambi kano nako kawulire obeere ng'otegeera embeera nga bweri. Nabagambye nti kaakati tuli baakuleeta bwino mpaka kuwulira bubi mbaddiramu, tuli baakubawa bwino mpaka kutuuka kuwulira bubi
mpaka eno gavumenti we tutuuka nga tugiwulira tugirinnye ku nfeete. Temunafuwa temuggwamu maanyi. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa wali ebweru w'eggwanga n'awali e Uganda ng'olina amayembe bitega amagini bikubonyaabonya ebyekika emmandwa n'ebirala mirimu tegitambula gyekutte mukubireko ku nnamba yewe eri awo ajja kukulombera edduwa buli kye mukidde mu nteeka. Akatambi kaakano naawe byewulirireko akuddira mu luyimba taluwoomya baagala nnyo. Says you have nearly 200,000 girls in Saudi Arabia. So if 1 or 20 of them are abused, you deal with the abuses. Otherwise, just imagine a day when Saudi Arabia says 200 girls go back to Uganda. Oman says does this thing. Dubai, you're going to be in a crisis. Thank you. Honorable Chair, you wanted... Warrants worth 46 trillion were issued. The budget was 48 trillion. The warrants spent issued were only 46. But the most important for you to note is that actually the money that was eventually spent was 39 trillion. The money that was actually spent at the closure of the financial year was 39 trillion. You approved the budget, 48 trillion. They issued warrants, 46 trillion, but the money spent was 39. You need to take care of three things: the budget that you pass, the warrants that are issued, giving authority to spend, and the money that is available. What this government does is to excite everybody, including Parliament, that there is money when actually there is no money. Because even the budget of 48, when they brought supplementaries, it ended up being 52.5 trillion when you add the supplementaries. So someone hearing, he thinks Uganda has a 52 trillion for a budget. And then the warrants issued 46, less than now, the 52 eventually. But the money that was available, because at the end of the financial year, only 40 billion was unspent balance, only 40 billion. So even if all the authority issued to spend had been honored, there was no money. And you can see, let me give you a micro example. You hear, I'm going to use ourselves here, that finance, they even issue press statements, finance has released 49 trillion for the quarter. What actually they are releasing is air. 4.9 trillion. What they are releasing is air. So as a result, the Auditor General gives the authority and then the minister a warrant to spend. When the actual spending begins, there is no money to spend. So you send the invoices and everything to finance to spend, there is no money, they stay there. The system has collapsed, now there is no electricity, now there is no this. And that's why I have told you at the end of financial year of a budget approved of 48 trillion, only 39 was the actual money that was spent. So that's the point that the Honorable Professor Mushemeza was addressing here yesterday, a realistic budget. Please stop exciting Parliament. Stop exciting the public that you have money that you don't have. And Parliament, I want to caution you, colleagues, please stop approving air. There is no, because you can imagine the differences between 52 trillion and the actual money spent of 39. How much trillion is that? But you approved to go and spend. And Musasizi and his technical people, my friend here, knows that actually this money is not there.